Dear guests, welcome to our today's seminar titled Ukrainian History Textbooks and the Education of the Next Generation After the War. Perspectives from Ukraine, Germany and Canada. First, a technical announcement. The seminar today will last about 1.5 hours. At the end, there will be a Q&A section where questions from the audience will be discussed. Therefore, if you have questions for our panelists, please write them down into the chat during the seminar. They will be read out at the end. As always, the seminar is being recorded and will be later published on the YouTube channel of the German-Ukrainian Historical Commission. I will post the link to the channel and our partner institutions into the chat after the announcement. The languages of the webinar are English and Ukrainian. We have a simultaneous translation. If you want to hear the translation, please click on the icon of the globe at the right bottom of the screen. Thank you for your patience. Now I pass the word on to Gelinada Grinchenko. Дорогі колеги, від імені Українсько-Німецької історичної комісії та організації партнерів ми раді вітати вас на черговому вебінарі серії «Історики і війна», яка була започаткована у травні минулого року. Нашими партнерами є Канадський інститут українських студій, Український інтелектуальний часопис «Україна Moderna», Українське представництво фонду Конрада Аденауера та Німецька служба академічних обмінів. На наших вебінарах ми продовжуємо дискутувати і обговорювати проблеми, що їх, у тому числі перед істориками, поставила російська війна проти України. Ця війна – це зазіхання на суверенітет, демократію, волю народу України та його право на існування як української нації. Це також війна направлена на те, щоб стерти українську історію, і це робить саме історію ключовою частиною дедалі більшої геополітичної кризи. Ця війна вимагає від нас, від фахівців, переосмислення основних поглядів на сучасну європейську історію, особливо на її 20 та 21 століття, на імперії та національні держави, режими та ідеологію, а також на освіту, в тому числі перехідні, кризові та воєнні періоди існування країни-континентів. Темою нашої сьогоднішньої зустрічі є Україна в історичних підручниках та виховання наступного покоління після війни. Ми будемо говорити про наявний досвід представлення України в історичних підручниках, про трансформацію, що відбуваються в площині історичної освіти сьогодні, а також про виклики та перспективи розвитку цієї освіти заради досягнення довгострокового миру в країні, регіоні, в Європі та в цілому світі. Для цієї розмови ми обрали 3 перспективи її висвітлення – українську, канадську та німецьку. І я рада вітати наших запрошених учасників з України, Канади та Німеччини. Доктора Ігоря Shchupaka, директора Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА, професорку Рім Spielhaus, керівницю відділу знання у період змін Інституту освітніх медіа імені Ляйбніца Георга Екерта інституту у Брауншвайгі, Німеччини, і докторку Валентину Kuryliw, директорку освітнього напряму науково-освітнього консорціуму вивчення Голодомору. Ми будемо працювати в режимі спочатку вступних промов і потім питань, які ми будемо ставити один одному, і далі, як вже було анонсовано, у режимі відповіді на питання, які, я ще раз повторюся, прошу ставити нашим учасникам в чаті. Я рада надати перше слово для першої вступної промови доктору Ігорю Shchupaku, який, як я вже сказала, є директором Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА, членом Українсько-Німецької історичної комісії, Українсько-польської комісії експертів підручників історії та географії. Він є автором підручників історії, керівником авторського колективу видавництва «Оріон» міста Київ і заслуженим працівником освіти України. Пане Ігоре, будь ласка, ваші 20 хвилин максимум. Дякую, пані Гелінадо. Щиро дякую за можливість виступити перед поважною аудиторією і дуже радий бути поруч з шановними спікерами. Очевидно, що 20 хвилин повністю достатньо для того, щоб висвітлити всі проблеми освіти, всі проблеми історичної освіти, розповісти про всі підручники, що ми з ними будемо робити. Ну, а якщо не вистачить, тоді вибачайте. Єдине, що я точно не буду говорити, це те, яким буде виховання після війни. Тому що я, і не тільки я, і мої однодумці, колеги, історики, деякі принаймні вважають, що зараз розпочалася Третя світова війна,
А та війна, яка йде зараз, російсько-українська, на жаль, це назавжди в тій чи іншій формі. І що буде після війни, я не знаю. Ми живемо тут і зараз. І, власне, про це і хотілося б сказати. З вашого дозволу, я включу презентацію свою, і тоді будемо спілкуватися далі. Так, у мене тільки прохання, якщо раптом не будуть рухатися кадри, прошу про це сказати. Ну, власне, зараз на екрані ви бачите там частину тих підручників, які я написав за останні 15 років, в тому числі зі своїми колегами. Але мова ж не тільки про них, а мова про ті проблеми, які є в освіті взагалі. Я б виділив такі проблеми. Перше – це проблеми учнів. Фактологічне цунамі, тобто учнів навчають величезним кількістю предметів в Україні, неймовірний обсяг фактів, я ж кажу, фактологічне цунамі, і за сучасної доби це нонсенс абсолютний, тому що не має освіти вирішувати завдання напічкання дітей, студентів знаннями. Google знає все, треба знати, де подивитись. Є друга проблема, принаймні це проблема в Україні, проблема вчителів, їхнього статусу, їхнього матеріально-технічного та іншого забезпечення, тому що якщо людина не може себе прогодувати цією роботою, то це дуже важко. І мені смішно, коли кажуть, от виступають практичні вчителі. Я вважаю, що всі вчителі абсолютно непрактичні люди. Якби вони були практичними, вони б в школі не працювали. Третє, те, що у нас є умови війни, і ми про це говоримо. І четверте, це виклики діджиталізації, це ті основні проблеми, ну, це, звичайно, системні проблеми, які є. А є проблеми історичної освіти. І часто нам закидають, ну що ж, знову переписування історії. І от якщо от взяти навскидку найбільш популярні книжки з історії, які є повним, так би мовити, викладом бачення історика цієї історії, це книга «Україна. Історія її земель та народів» Павла Роберта Магочія, «Брама Європи» Сергія Плохія і остання книга Ярослава Грицака «Подолати минуле. Глобальна історія України». Так ось Ярослав дуже слушно зауважує, що історія – це наука, і як кожна наука, вона не просто відкриває і збирає нові факти, але пропонує новий спосіб думання про них. І, знову-таки, ми відкриваємо факти, це зрозуміло, але ж наші моделі історичної певної доби, певного історичного явища, наше уявлення про ці явища, вони міняються. Ну, я тільки один приклад наведу, скажімо, коли Тімоті Снайдер говорить про 30-річну війну ХХ століття, маючи на увазі період від 1914 до 45 року. Це зрозуміло, очевидно. Хочу звернути увагу, дуже вдала, на мій погляд, назва книжки Ярослава Грицака «Глобальна історія України». В тому плані, що на Україні відбувалися всі процеси, які відбувалися в світі, і разом з тим, звичайно, історія України впливає на весь світ, особливо зараз, тому що зараз в Україні вирішується доля не тільки Європи, доля людства, доля подальшого розвитку. І в цьому розумінні я ось взяв фразу, слова Сергія Жадана. Він хоч не історик, але все одно розумна людина, таке буває, не часто буває. І він дуже слушно зауважує, що історія нині не просто переписується, вона переписується українською мовою. Це наше усвідомлення того, ким ми є в Європі, в світі, яка роль України, як ми впливаємо на світ, світ впливає на нас. Далі, про що хотів сказати, ну, зрозуміло, у мене менше 6 годин для викладу, тобто я не буду повторювати рекорди Фіделя Кастро, значить, з 6-годинними промовами. Якщо ми говоримо про історичну освіту в Україні, то вперше за все треба згадати про нові державні програми, які були прийняті в 2022 році. Я брав участь у розробці цих програм. Це був великий колектив науковців, ще й методистів,
практичних чи непрактичних вчителів. Керівником колективу була професорка Людмила Гриневич. Вона ж зараз очолює колектив, який зараз створює стандарти історичної освіти. І що стосується зміни, тих змін, які відбуваються і які ми пропонуємо здійснити в історичній освіті, то це, по-перше, уточнення понять. І ви ж бачите, до речі, видно на екрані чи ні, Гелінадо? Видно. Шкода, я думав щось приховати. Так ось, що стосується уточнення понять, то є те, що, ну, очевидно, і раніше говорили про громадянську політичну націю і про тоталітаризм, але дивіться, червоний імперіалізм. Що це таке? Це, до речі, доробок науковий професора Владислава Гриневича. Або стратегії виживання, тобто не просто колабораціонізм, там, героїзм опору, а стратегії виживання більшості населення. І це актуально для Другої світової війни і для нинішньої російсько-української війни. Концепція руського міра і таке інше. Ми намагаємося переглянути системи відбору навчального матеріалу, тому що, будь моя воля, я би скоротив цей навчальний матеріал, або, я не знаю, як равини це роблять, обрізав би 80%, але не дають. А насправді осягнути весь цей фактичний матеріал неможливо. Ну, я ще про це буду говорити. І дуже важливо в плані того, про що і що ми маємо вивчати, це, як вже зазначали, розгляд історії України у глобальному контексті. І збільшення уваги до країн, з якими Україна пов'язує історичну долю в минулому. Це і Польща, і Велика Британія, Німеччина, Штати. Формальний та реальний статус УССР в Совєтському Союзі. І, ну, я відразу скажу, що ми схиляємось до того, що це все ж таки була залежна територія. Особлива увага до геноцидів. Мається на увазі Голодомор, Голокост, геноцид ромів, депортація кримсько-татарського народу, геноцид українського народу, що здійснюється після 24 лютого 22 року керівництвом і Збройними силами Російської Федерації. Звичайно, тут варто здійснювати компаративний підхід до цього розгляду. Ну, очевидно, що треба спеціально розглядати сучасну російсько-українську війну, і ось в цій програмі жовтенькій, там, де всесвітня історія України, ми ж розуміємо, ми підручники і програми, ми ж розрізняємо не за прізвищами авторів, так, а за кольором. Оця синенька книжечка чи ота зелененька. Так оці в жовтенькій, значить, де паралельний виклад історії України, всесвітньої історії, так само, як і в синенькій, де інтегрований курс історії України, всесвітньої історії, є спеціальний розгляд сучасної російсько-української війни. Це дуже ретельно опрацьовано, що учні мають знати, що мають розуміти, що мають уміти з цього навчального матеріалу і який цьому відповідає зміст. І тут розглядаються передумови російсько-української війни, зміст, її геноцидний характер і таке інше. Це надзвичайно важливо, тому що ми вже зазначали наперед, тобто я ж позначаю певні проблеми, а нехай інші спікери розповідають, як їх ці проблеми вирішувати, так, розв'язувати. Так ось, ми ж маємо протистояти ідеологію рашизму. Ось мені подобається, як Сергій Громенко запропонував, ну, я розвинув і, значить, поширив його ідеї, складові і джерела сучасного рашизму, який включає православне месіанство, російський імперіалізм. От мені дуже подобається, я знайшов цю ілюстрацію, кордони Росії ніде не закінчуються. Оце ж є ілюстрація російського імперіалізму. Совєтська модель комунізму, повернемо все взад, ну і вождізм. Власне, ось ці ідеології треба протистояти і не просто в теорії, а на практиці. Я ось показую цікаву ілюстрацію. Це мій товариш Ярослав Ярошенко із Дніпра, який вже більше року воює на фронті, і за допомогою канадських друзів, Ліги українців Канади, Ліги українок Канади та інших, нам вдалося переправити йому, так само як доктору Єгору в радіо, іншим,
людям, які на фронті, дуже важливі речі, зокрема позашляховик. Оце він в Харківській області звільнює її. Пам'ятаєте, рік тому була операція на цьому позашляховику. І в одній школі він, як історик професійний, як викладач, йому це цікаво, зайшов туди, побачив, це було рівно рік тому, початок минулого навчального року. Він побачив неймовірну кількість російських підручників. Що це за підручники? В першу чергу, звичайно, це підручники історії. Він попросив комплект і переслав мені. І оце цю гидоту я з задоволенням читаю, щоб розуміти, що там і як, і яка ідеологія, які ідеї впроваджуються. Я хочу сказати, що було завезено на цю тимчасово окуповану територію більше 4 мільйонів підручників російських тільки минулого року. Ви уявляєте, наскільки це важливо? Так, там те, що було, ну просто немає часу про це розповідати, значить, ту маячню, яка там є з перекрученням і переписуванням не науковим, а пропагандистським, ленінсько-сталінським, імперіалістичним. Але ось останні підручники, які я отримав, значить, російські, історія Росії, це просто щось неймовірне, значить, це, ну, скажімо так, сталінський підручник, від якого Гітлер відпочиває. Те, що тут взагалі неймовірна кількість портретів Сталіна, цитат, там, де треба, ну, взагалі ніде не треба. І як підноситься совєтський тоталітарний режим, і те, як висвітлюються злочини совєтського режиму, ну, тобто, навпаки, не висвітлюються. Ну, впритул до того, що навіть отакі речі, які можна вважати, ну, дурними, нащо про це писати? Сталін сказав в 52-му році, я хочу піти у відставку, але єдинодушна реакція делегатів, просимо остатися, і жодних коментарів. Значить, так воно й було, так має бути. Або, значить, війна укріпила морально-політичну єдність суспільства, комуністична партія користувалась довір'ям серед народу і ставала все більш масовою. Слухайте, я читав короткий курс історії ВКПБ. Ну, це дуже ліберальна книга, дуже ліберальна, з демократичними цінностями у порівнянні з цим твором сучасної російської пропаганди. Чому була холодна війна? Ну, звичайно, Захід це організував. Справа про космополітів. Ну, окей, були космополіти, але окремо хочу показати, це спеціальний розділ. Росія сьогодні так звана спеціальна воєнна операція. Значить, по-перше, той міф, що начебто хтось комусь обіцяв, що НАТО не буде поширюватися на Схід, не було жодного такого документу. Далі кажуть, написано в підручнику, що Росію хочуть розвалити так, як Штати і Захід розвалив Югославію. Бачите, внизу тут ілюстрація. Далі, значить, що події в Грузії, грузинська армія атакувала і Південну Осетію, і російських миротворців, і росіяни-захисники. Далі, значить, якщо говорили про історію, ось згадували нацистсько-совєтські договори про ненапад, так це ж перекручення історії, сказано в цьому підручнику. Дуже цікаво український неонацизм. Я хоча б тут побачив, що це таке. Ну, якщо дозволите, прочитаю цю бредятину. Це озлоблено національне, язикове, мовне, культурне насилля агресивної меншості над більшістю. Ну і далі таке йде, тобто, ну, до речі, ну подивіться будь-які словники. Що таке тоталітарна ідеологія, тобто комунізм, фашизм, нацизм, ну тепер вже рашизм. Що таке неонацизм? А тут новояз якийсь, як казали раніше. Ну, в Україні був переворот, значить, ідеологія переворота «хто не скаче, той москаль», ідеологія. Повернення Криму чому? Тому що намагалися ще й вигнати російський флот, який там 250 років знаходився, і це жах. Значить, українська армія страшна, тому що вона стріляє по мирному населенню, на відміну від росіян, і таке інше, таке інше. Я не буду про це говорити. Ну, є, звичайно, і гумор.
гумор. Наприклад, написано, це вже наприкінці книжки, після того, як іноземні компанії покинули Росію, то ринки перед всіма відкриті. Відкриті фантастичні можливості для кар'єри в бізнесі і для власних стартапів. Не втрачайте цей шанс. Сьогодні Росія – країна неймовірних можливостей. Ну, це так, щоб гумористично завершити цей огляд. І, тим не менш, вже зараз є редагування. Тому що було незадоволення, як ви пам'ятаєте, було незадоволення в Чечні стосовно того, що було сказано в цьому підручнику про депортацію і про те, що уроки Великої Вітчизняної війни на підставі фактів співпраці з окупантами були репресовані народи. І тоді ще напівживий, зараз же напівмертвий Кадиров сказав, що так не можна. Ну, Кадиров сказав, значить, звичайно, путлерівський режим виконує, це ж поєднання. Є ще багато дуже цікавого в Росії, що впливає на тимчасово окуповані території, на свідомість наших сусідів, якщо свідомість є. Ну, скажімо, ось тут, що росіяни і є справжні римляни в археологічному, історичному і, що важливо, політичному, геополітичному сенсі. Є ще такі забавки для дітей. Давайте вирізати дворян. Ну, це, значить, для практичних вже занять. Ну, ось так. Є географічні відкриття. Наприклад, є не Північна Америка, а вже в Росії англосаксонська Америка. Це і в картах, і в підручниках, в чому загодно. Я не буду казати про всю дурню, давайте перейдемо про те, що в сучасних підручниках. Я не можу говорити про підручники всі, неймовірно цікаві, гарні підручники у Павла Полянського, Всесвітня історія, 10 клас. Неймовірно цікаві підручники авторського колективу, в якому є Ірина Васильків зі Львова. Все це є і все це наші друзі. Я хочу звернути увагу на останні дві речі: актуалізація історії і діджиталізація процесу освіти. Актуалізація. Я вважаю, що історія має тільки сенс тільки в тому розумінні, в тому сенсі, якщо вона спонукає учня усвідомити себе членом складовою частиною українського народу і в критичні моменти, як то кажуть, щоб випускник української школи не помилився військкоматом чи центром комплектації, тобто знав, який військкомат іти і яку країну захищати. І друге, щоб бачив зв'язок історії з сьогоденням, тому що історія не впливає на сьогодення. Історія визначає сьогодення. І в кожному практично фрагменті історії, от тут моя остання книжка, підручник «Всесвітня історія», 10 клас, можна знайти це у видавництві «Оріон Київ». Я намагаюся актуалізувати історію в тому сенсі, щоб показати, наскільки це те, що було, впливає на сьогодення. Перейменували Санкт-Петербург під час Першої світової війни, коли Росія воювала проти Німеччини. Чому Санкт-Петербург тоді перейменували на Петроград? Опис цього, а потім питання, яке я наводжу. А чому, на вашу думку, перейменування відбулося за умов війни? Яке значення мають вулиці, назви вулиць міст для свідомості людей? Чому їх перейменування значно активізувалося в Україні після 24 лютого 22 року? Або коли мова йде про Лігу націй, яка не спромоглася зупинити війну і показала свою неефективність, тут же, будь ласка, а нинішня Організація Об'єднаних Націй, наскільки вона ефективна? Чи вдається ООН стримати і утримати міжнародний порядок за умови, коли Російська Федерація, постійний член Ради безпеки, є агресором по відношенню до Молдови, Грузії, України? Або судетська проблема, як вона обговорювалася і як вона вирішувалася по-гітлерівськи напередодні Другої світової війни, так званий захист співвітчизників і захист співвітчизників, точніше російськомовних, які проголошує сучасний Гітлер, тобто Путін. Тобто ось такі, це не просто аналогії, а це паралелі допомагають нам зрозуміти, наскільки важливо вивчити уроки історії, щоб не вляпатися в халепу, яку вляпається весь час людство, тому що історія ніколи нікому
нічого не пояснили, нічого не навчили. І останнє це діджиталізація історичної освіти. 9 місяців тому була велика конференція в Раді Європи, в якій я брав участь стосовно історичної освіти цифрової доби, і говорили про мультимедійні платформи, про можливості штучного інтелекту, про потенціал історичних комп'ютерних ігор, так званих історичних, і зауважу буквально декілька моментів. Значить, по-перше, були наведені дані, що діти, підлітки здобувають знання про історію, якісь уявлення про історичні події, звичайно, з історичних книжок, з комп'ютерних ігор, з відеоматеріалів, з уроків історії, з підручників, з кіно, але 70% інформації з історії з комп'ютерних ігор. Я не повірив, але можемо про це поговорити, якщо буде час. Але треба використати це, і є вже класична фактично література по використанню комп'ютерних ігор. Я хочу звернути увагу на Адама Чепмена роботу «Digital Games of History». І хочу сказати, що комп'ютерні ігри пропонуються по найскладніших питаннях. Я сам був вражений. На цій же конференції Ради Європи була запропонована ігра про Голокост, атентат 1942. І що це за гра, як це використовувати? Я скажу, що є, можна дати таку класифікацію комп'ютерних ігор: воєнні, стратегії, шутери. І не буду перераховувати там всі ігри. До речі, на січень наступного року ми з командою готуємо дуже цікавий продукт використання комп'ютерних ігор для вивчення історії. А що стосується того, що використати з цієї гри, дивіться, ось дослідники використання комп'ютерних ігор у вивченні історії пропонують таке розуміння: в комп'ютерних іграх матеріальна культура, міський простір, топологія, історична географія, вона абсолютно точно відповідає тому, що було. Тому що художнику за командою розробника ігор абсолютно не важко зобразити там античний храм, чи римську дорогу, чи середньовічне місто, чи колони, ось тобі Коринфський ордер, ось тобі іонічний, ось дорічний, який завгодно, одяг, і по цьому можна вивчати історію, у тому числі по назвах різних теренів, там провінцій і таке інше по дорогах. Далі, коли пропонується в іграх моделі історичних систем, там битви, економічні взаємовідносини, тут набагато більше умовностей, і тут можна використовувати критичне мислення дітей, значить, як з цим працювати. А власне ігровий елемент абсолютно суб'єктивний, він же не має значення до цього. Насправді з цим треба серйозно працювати, ще раз кажу, в січні 24-го чекайте продукт про те, як використовувати комп'ютерні ігри у вивченні історії, а комп'ютерні ігри навіть в практичному житті використовують. І немає у мене часу говорити про штучний інтелект, інтелекту немає, не буду говорити. Просто висновки, що сучасні виклики у викладанні історії є організаційні, є методичні, і є змістовні. І актуалізація історичного матеріалу є дуже важливою. А ще раз скажу, що найважливіші виклики, це які є всередині самої системи освіти, це виклики, пов'язані з Третьою світовою війною, з російсько-українською війною, і виклики доби діджиталізації. Я готовий протягом 18 годин відповісти на будь-які питання. Прошу. Дякую, пане Ігоре, за дуже змістовну, дуже насичену, емоційно, різнобарвну, надзвичайно цікаву. Продовжуйте. Дякую, я можу довго говорити ці компліменти, але це не компліменти, це констатація. Дійсно, дуже-дуже насичена, дуже цікавим матеріалом доповідь. Я впевнена, буде багато питань. Ми зараз будемо переходити до наступного доповідача, до наступного матеріалу, до наступної доповіді. Усі питання, будь ласка, після того, як ми прослухаємо усіх наших 3 запрошених учасників. І я з радістю передаю слово докторці Валентині Kuryliw, яка є історикинею, освітянкою з більш ніж 35-річним досвідом викладання. Вона є директоркою з освітніх питань науково-дослідного та освітнього центру вивчення Голодомору Канадського інституту українських студій при Альбертському університеті з офісом в Торонто.
Упродовж останніх 16 років Валентина Kuryliw працює над включенням Голодомору до навчальних програм середніх шкіл по всій Канаді. Її книга «Голодомор в Україні. Геноцид голодом 32-33 роки. Навчальний матеріал для вчителів та студентів» є єдиним таким текстом, який включає всі необхідні матеріали для викладання цієї теми. Цю книгу було включено до списків рекомендованих ресурсів різних провінцій Канади. І її найновіша книга «Майстерня історики. Викладання людських прав і Голодомору у 21 столітті», яка вже була опублікована в Україні українською мовою, буде опублікована англійською у наступному новому році. Пані Валентино, будь ласка, вам слово. Щиро дякую. Ви мене чуєте? Добре. Я буду говорити сьогодні по-англійськи, за те, що я думаю, тут мішана публіка, а буду відповідати, якщо хочуть, на українській мові. Dear educators, дорогі освітяни and guests, as an educator with over 35 years of teaching experience in Canadian schools and an author of secondary school curriculum, I would like to highlight the main concepts and values that are accented in Canadian education and our accomplishments in teaching Ukrainian topics in Canadian schools. In Canadian education, the federal government sets the main concepts and values that are to be taught in Canadian schools across the entire country. These include democratic values such as equity, inclusivity, the rule of law, and fundamental human rights for all. But the actual work of applying these concepts and values into the high school curriculum is carried out by the ministries of education of the 10 provinces and 3 territories of Canada. In other words, there are 13 ministries of education in the country, and each one must be approached individually to include a topic like the Holodomor to be taught, usually through the lobbying of the Ukrainian community. The primary aim of the Canadian education system is to prepare students to become responsible global citizens who are interested not only in the rights of the citizens in Canada, but also in other parts of the world as well. Several Ukrainian topics have been included in curricula across Canada. The first one, and it's obvious, is Ukrainian immigration to Canada, which started in 1891 as the first wave of immigrants and is now in its fifth phase. Canada's first internment operations in World War I, when Ukrainian immigrants were put in concentration camps for having been called enemy aliens. The concept of multiculturalism in Canada, which is a Ukrainian idea that was incorporated into Canada, the Holodomor genocide of 1932-1933, which is still not a finished topic. And in the future, we're also going to make sure that Russia's war on Ukraine will also be included as part of the world history courses and the world order that has been disrupted. None of these topics, like the Holodomor, were simply adopted by the education system in Canada. All of them had to be advocated for, province by province, by the local Ukrainian community to be included in the curriculum. And it was not an easy task because educators and politicians knew little or nothing about the Holodomor. As you know, it was denied, covered up, and ignored for over 5 decades. With 1.4 million Canadians of Ukrainian origin in Canada, we had some clout to lobby governments to include the Holodomor as genocide. In 2008, the Holodomor was officially recognized by the Canadian government as genocide. This helped us lobby the provinces to recognize it as well, and then go to the ministries of education to lobby them to get it into their high school curriculum as a topic. I chair the National Holodomor Education Committee of the Ukrainian Canadian Congress. That is my community hat.
and I'm the Director of Education for HREC, which is the Holodomor Research and Education Consortium, which is my professional hat, which is connected to the University of Alberta through the Canadian Institute of Ukrainian Studies. Since 2007, we have been diligently working on including the Holodomor into the high school curriculum. For this to happen, as I've already mentioned, it had to be recognized as a genocide, not only by the federal government, but by the individual provinces as well. To date, 8 of the provinces have recognized the Holodomor as genocide, which means in these provinces, it may be included both in the curriculum and written about in school textbooks. It is not difficult to find the appropriate placement for the Holodomor to be taught in schools. We use a multidisciplinary approach, targeting courses in history and social studies, in which human rights and their abuses are addressed. It can be taught as one of the examples of the abuse of human rights in history courses, politics, law, literature, social justice courses, civics, and in genocide courses, which are becoming more and more popular. However, our teachers are also teaching it in geography, in music, and in language classes as well. Teaching materials in Canadian textbooks are still very elementary and really do not have a lot of content on some of these very important topics. Teachers require additional, standalone, supplementary teaching materials that can be vetted and approved and placed on ministry and school board resource lists. Only when teachers have adequate materials will they teach an unfamiliar topic. It is also not enough just to provide resources such as documents, photographs, survivor accounts, etc. Attention must be paid to the accepted current methods for teaching these as well. Our current education system has an inquiry-based approach. The expectation is for students to be engaged in a learning process within an interactive setting where they work individually or many times in groups on a problem that they must solve themselves. This approach requires students to analyze and synthesize the information, and in the process, develop critical and historical thinking skills. It is these skills that remain with them to become responsible citizens for the rest of their lives. And the best way to engage teachers is to teach them about the Holodomor by conducting maisterni workshops and training sessions. There they receive accurate historical information, lesson plan suggestions, review possible assignments and assessments, and share suggestions for teaching it. We need teaching materials, not only with content, but also with various methods of teaching critical and historical thinking skills. Ministry requirements state that a topic to be taught is to address continuity and change. For example, the Holodomor in today's war. What remained the same? What is different about the war? Is there a connection? Is there a comparison? We have to address historical significance. Why is it important? And also the historical perspective from different groups, including the Ukrainian perspective of what has happened. And also causes and consequences. What was the reason that the Holodomor was conducted? And what are the consequences? What happened and what remained, and the effect on it on future generations? We also have to think about the ethical dimensions of the event. Morally, was it right or was it wrong that it happened? To meet all these requirements fully, I felt it was necessary to author a book that could be used by any teacher with all the materials and suggestions required in one place to teach the Holodomor. This had been
sorely lacking up until then. That was the first thing that teachers asked for at various workshops and conferences. So we'll come to the publication of teaching materials. I authored a 308-page book, which consists of primary and secondary resources, including timelines, lesson plans, assignments, assessment guides, etc., which teachers have said everything they need to teach the Holodomor. The book Holodomor in Ukraine, The Genocidal Famine, 1932-1933, Learning Materials for Teachers and Students, has also been translated into Ukrainian and is being updated for Ukraine to be published in 2024. I was told it will receive the HRIF, or recommendation from the Ministry of Education and Science of Ukraine, and is already recommended for teacher training and use in schools. I also prepared a sample lesson called the Historian's Craft Lesson on Human Rights in the Holodomor. Basically, Майстерня історика, was already mentioned. That is it consists of a group activity utilizing 6 different archival resources, requiring students to work like detectives to analyze and synthesize the resource and present their understanding of it to their peers, so as to recreate a fuller picture of the Holodomor together and in class. It has already been published, as mentioned, for Ukrainian teachers and is in use, and an English version will also be published in Canada and on our website in 2024. And it's going to be downloadable. Even though Canada is a democratic country, Canada admits to its mistakes when it comes to human rights abuses, even if it takes decades before they are addressed. Canada is interested in reconciliation and restitution for its abusive human rights acts with the Indigenous people of Canada and their residential schools. As you probably have heard, the residential schools were schools where Indigenous children were taken away to help and change them to become better citizens in Canada by denying their identity. It has also recognized and provided restitution for the internment of new immigrants during World War I, many of whom were Ukrainians in concentration camps. Most of them are dead by now, and it's only recently that the apology was given, and $10 million were set aside for educational purposes to write curriculum on the internment to be included in Canadian curriculum. Thus, it sets an example that in a democracy, it is possible to deal with such abuses and revise the historical perspective on certain events to right a wrong, and in that way help prevent similar recurrences in the future. These mistakes are also dealt with in Canadian textbooks. Over the last decade, I have been working intensively with Lyudmila Hrinevich and HREC in Ukraine, our affiliate organization, and the Ministry of Education and Science of Ukraine to help develop school curriculum on human rights in the Holodomor. A memorandum of agreement was signed in 2016 with Lyudmila Hrinevich and the Ministry of Education and myself. And we created what was called Verba Magistri, meaning, in the words of teachers, a project. We collaborated on creating a methodology lab, which conducts seminars, workshops, and an annual 2-week summer school program for teachers on teaching human rights, the Holodomor, and recently also the war in Ukraine. Currently, there are many revisions being made to the teaching of history in Ukrainian schools. History courses in Ukraine have changed a lot since Russia's invasion. In the spring of 2022, the government of Ukraine decreed that the history programs be revised from their Soviet legacy to reflect the reality of the ongoing war and to present Ukrainian topics in Ukrainian history from a specifically Ukrainian perspective.
This program has been added to the new Ukrainian school curriculum outline that was developed by 2016. These were radical changes. Concepts to be addressed in the new curriculum are, first, number one, an examination of the relationship between Russia and Ukraine over the past 350 years of Russian and Soviet imperialism and colonialism, where Ukraine was viewed as a colony of the Russian Soviet empires. This change from a brotherhood concept of two nations to that of an oppressor and a colony commenced with changes in the teaching of the 20th and 21st century Ukrainian history. But the revisions have now expanded to include changes to the entire course of study of Ukrainian history, including that of Kiev and Rus. Second point, an examination of the Holodomor as genocide is to be included. Was the Holodomor genocide? Even that question is added. A special 35-hour course for senior students has also been written on the Holodomor, examining the use of famine as a tool in genocide, and comparing it to other famines like the Irish, while examining human rights and their abuses in the process. Also, number three is an examination of the multicultural reality of Ukraine and its minorities, their place in Ukrainian history, and their contribution, which are very important as well to be included. Number four, an examination of the concept of Ukrainian identity. What does it mean to be Ukrainian today? What is it? What did it mean in the past? And here you have to also look at the concept of Russification that was brought in and its implications, and these have to be addressed as well, and complications. And number five, a special unit of study has been prepared on Russia's war on Ukraine for senior students, focusing on the question, is the war a genocide against the Ukrainian population? These new history courses outlines were prepared only in the spring of this year. Igor Shchupak told you about the texts that have been prepared, but still they are only in the beginning phases. In any case, these courses are already being taught and will be taught in the future. This is the reality of teaching history in Ukraine at the moment, in my view. For the future, it is not only compulsory to change the content and concepts to be taught in Ukraine's history programs, but methods for teaching these must be revised as well. They need to be engaging and interactive, with the teacher acting as a facilitator to organize the learning process, leading students to arrive at their own conclusions about an issue while making use of a variety of different resources. This is how critical and historical thinking skills are taught in Western democratic countries, and these are key elements for positive change in a democratic society. From my experience as an educator and author of curriculum, these requirements are essential and will stimulate teacher growth and positive change in the Ukrainian school system and educate young Ukrainians about their history. Thank you for your attention. Дякую за увагу. З радістю відповім на ваші запитання. I'm happy to answer questions both in English and по-українськи. Слава Україні! Дякую, пані Валентино, дякую дуже за вашу змістовну, насичену, цікаву таку доповідь з поширенням вашого власного досвіду того, як відбувається формування цього знання і розповсюдження знання за межами України. Запитання є, але ми до нього будемо повертатися пізніше. Ми не будемо зараз порушувати логіку нашого вебінару і переходимо до третьої доповіді, до третього запрошеного учасника нашого семінару, учасниці, професор Рім Spielhaus, яка є керівницею відділу знання у період змін Інституту освітніх медіа імені Ляйбніца при Інституті Георга Екерта.
Вона також є професоркою ісламознавства з фокусом на освіту та культуру знань в університеті Георга Августа в Гьотінгені та член Ради з міграції. Упродовж останніх років професорка Spielhaus брала участь у аналізі представлення меншин у німецьких підручниках. Для можливості аналізу великих зразків німецьких підручників вона цифровізувала понад 800 сучасних підручників для історичних та громадянсько-освітніх класів в німецьких загальноосвітніх школах. Тепер ці підручники можна досліджувати за допомогою цифрових методів. І саме в рамках цього дослідження вона переглянула поточні німецькі підручники щодо того, як часто і в якому контексті вони згадують Україну. Отже, третя перспектива, німецька перспектива того, як історія України представлена в підручниках. Будь ласка, пані Spielhaus, слово вам. Thank you so much. I hope you see the screen. Wonderful. Yeah, thank you so much for this invitation. I think the two presentations before were rather conceptual and very complex and engaged a lot in historical perspectives. I think I will contribute now a rather descriptive note. That means nothing that I will say now is about how it should be taught or how the Ukraine should be discussed, but rather how it is, as we see, presented in German textbooks. And I have to make an important note first. This is, of course, the result of a lot of people that have and of teamwork. I want to mention our Ukrainian colleagues, Yuri Shapoval and Yulia Ostropalchenko, who have engaged in looking into textbooks from several countries, but also including the Germans, and also my colleagues, Barbara Christoph, and now I lack one of my very important colleagues. Anyway, so it will slip back into my mind. So we have been a larger, big group. Johann Trupp, I wanted to mention, Markus Otto and Steffen Sammler, as well as Martin Viate, of course. And a lot of other people have been involved in this work, of course, of digitizing. And I have to mention our library, our wonderful library that you can see in this picture. And I will now hopefully be able to move towards the next page. And that is here. Yes, wonderful. I will quickly show you an overview of the textbook sample so you have an idea what was the basis for this research. And yes, actually, right after the debate started about history teaching and also, of course, teaching within the subject of politics and civics, we had a look into our sample, and we were actually also making use of our digital tool, and we were very interested in whether the Ukraine is a topic at all, or has been a topic at all in 2022 already in German textbooks, and we were quite, I have to say, positively also surprised that it was. So the Ukraine is a topic in many textbooks already, even though, of course, when we look into details, I would be very, very interested in what would be your feedback. So I will give you a quick look into how often the term Ukraine comes up and in which contexts, of course, and also what other words come up next to it. And then I will show you some examples that especially Barbara Christoph and also Johann Trupp have put together, and we discussed them together with our Ukrainian colleagues. And that was very, very inspiring for us. And why are we doing this work? We're doing it for one thing, for research itself, but of course, and when we look into such sensitive topics in terms of politics and current ongoing debates of representation of political conflicts that are ongoing at the moment, this is also interesting, for instance, to convey this to publishing houses. And we already had several meetings with publishing houses who were interested in our feedback to their
textbook pages. Of course, last year, immediately after the February 2022 textbook publishers were revising their pages on the Ukraine, especially on the Ukrainian history, but also on the current conflict that had already been included in especially civics textbooks. So just showing you the sample that we have, it seems a little bit similar to Canada. Also in Germany, we have many provinces that we call states, and 16 states have different curricula, and therefore also have or tend to have different textbooks. We looked into civics and history textbooks here for the Ukraine, and also in a lot of compound subjects. So that means 186 textbooks were created for a lesson that combines history and politics or civic education. And especially here also we find the Ukrainian issue as an interesting one, or as one that comes up in those textbooks for the compound subjects. Yeah, one thing that we really did is that we were just simply typing the word Ukraine and looked for how often it comes up. I just give you another term which makes it maybe then more interesting. We just also looked for China, which comes up about 25,000 times. Ukraine comes up 3,689 times. We were a little bit surprised that it was there that much or that often, because it so far it hadn't been a focus. And I do expect that within the next years, this number will, however, rise extensively. Yes, there were up to 155 mentionings or uses of the word Ukraine or Ukrainian in textbooks. So that means also that if you have 155 times the word Ukraine or Ukrainian as adjectives or nouns, that means that there is actually several pages or even several double pages. We found even textbooks with up to 10 double pages. That means, especially, by the way, in civics textbooks that were already focusing on the Ukrainian-Russian conflict. Yeah, and it's really interesting to look into 73% of the textbooks for compound subjects and 70% of the textbooks for civics included Ukraine. So you can see it's rather within the sphere of civic education, and here especially in the field of conflict education or peace and conflict studies, that the Ukraine comes up rather than in history, even though I will show you also cases of history textbooks that take up the issue. Yeah, maybe here you can see a little bit how the development was, and I would say rather towards the 22-23, we see the first indications of new textbooks. It will rise again, the number of Ukrainians. Yeah, what are the most frequent words coming up next to Ukraine, 10 words before or 10 words after? It is Russia. Belarus also comes up, crisis, other conflict-related states are mentioned, like Turkey, Croatia, Hungary, Georgia, which might mean that it's in a geographical context, but also the Crimea is coming up. So you can already see here the indication, yeah, 2014 and 15 come up, NATO comes up. So that means it's a lot. The focus is most often on conflict. And now I will show you some pages, some double pages, and then also some excerpts. Here, this one is a textbook in the field of history, and from 2017. Oh no, here we stay on that page.
You can also see a little bit what I think these are is the writing of or the handwriting of Yuri Shapoval, who had some reflections, or also marked, for instance, the headline is the Holodomor genocide ? So that was something that Yuri, for instance, marked. So here the aim is to discuss or to indicate a question mark, a discussion. And as you see, there's also Stalin introduced here. So this whole chapter is called the Soviet Union under Stalin. And then there is a lot on terror, cleansing, ethnic cleansing, or political cleansing, and the Gulag system. And I will show you the next page, which is about the controversy about agriculture and industry. Here, the methodological aim of this double page is to debunk propaganda, or to teach students how to debunk, to recognize, and to deconstruct propaganda. For instance, with propaganda posters. And the next one is as an introduction of sources. Here, the sources on Stalinist tyranny. So we have reports by people who witnessed this. We have a journalist, or the textbook shows a journalist report about the Holodomor, asking whether the Holodomor is a natural catastrophe or something else. And also pictures, photos from the time. And the idea here, the tasks that are accompanying these sources or these reports, these texts and picture, are methodological questions that are aiming to introduce historical competencies in working with sources from the times that one is interested in. These were actually also the topics that were where we found the Ukraine. It was also in some cases, but rather in the civics textbooks, and we will come to that as well now. It was especially the end of the Soviet Union when the Ukraine comes up, or the times of the Second World War. There's also some textbooks are quoting Hitler's Mein Kampf when he mentions the Ukraine as the corn chamber of Europe. But these are the very smaller, the small mentions of Ukraine. I'm showing you now the bigger ones where we have at least 1 or 2 pages dedicated to the Ukraine. And here we come to the civics textbooks that also mention the end of the Soviet Union, and are then already introducing the 2014 heavy armed conflict. For instance, here in this one, I'm just quoting from a translation that I just made of the text. In the eastern Ukraine, the so-called Donbass, the People's Republics of Donetsk and Luhansk are proclaimed. Warlike clashes break out between the Ukrainian army and the pro-Russian separatists. So this is a very short description of what happens after 2014, or since 2014, and when the Ukrainian army is fighting against pro-Russian separatists. Here I'm showing you a graphic that we found in a civic textbook published between 2016 and 19. Here, what we found rather critical in our team meetings was that there's a very simple breakdown, and here you can see a little bit how simplifying sometimes these textbooks tend to be. The headline is the Ukraine between the connection to the East and the West. And it is shown as, actually, you will see later on in some of the caricatures,
the Ukraine is actually tends to often be shown or portrayed as a torn country. So here you can see that in this graphic with the West and the East being marked in different colors. And there is a very simple breakdown that Russian-speaking Ukrainians tend to be pro-Russian and Ukrainian-speaking tend to be pro-West. So this is something that comes across or might come across from this rather complicated graph that was criticized in one of our team meetings. And there are other representations, and this is now shown in this one, in this picture, which is not making such a simple breakdown. Here, and this is actually a textbook from 2022, where you can see that the authors might have also already engaged a little bit more in the topic and in the conflict going on. Here, the ties to Russia are no longer indicated or derived from the language, but by the voter behavior. And I'm quoting again from a translation: the Donbass is home to a particularly large number of people who speak Russian and have Russian ancestors. Their ties to Russia are close, which is also reflected in their voting behavior. But it's not immediately or automatically concluded that those people with Russian ancestors or who speak Russian immediately vote differently. But so we still see here this kind of torn state. Yeah, here this would need a little bit more time actually to be analyzed. I realize that, but just for those who might be able to read German, I think it's quite interesting as an example. It's a longer prehistory that is given here as a prehistory of the Ukraine conflict. As again, you can see the major interest of the textbook, of the civic textbook here is the Ukraine conflict, which is, by the way, given now as one of maybe two big conflicts or global conflicts in several textbooks for civics. And while here the prehistory of the Ukraine conflict is located with the end of the Soviet Union or the end of the communism, and in the year 1991, when lots of pupils or groups, communities in the Soviet Union received their own state, and then, for instance, Georgia, Georgia, Belarus, and the Ukraine evolved or were founded, and the Russian foreign politics was engaging in keeping its influence on these new states. And then we have another passage that engages with Crimea, which is here reported as being part of Russia since 1789 and 83. But then in 1954, it was this rather this half peninsula that is rather inhabited by Russians, has then become part of the Ukrainian Soviet Republic, which is then the cause of the conflict today. So this is given as a history of the current current conflict. And I will now rather quickly go through some other examples which are more telling because they include caricatures which show a little bit clearer maybe also what is the problem here. And I have one more example which was very, very heavily discussed in our team meetings. That is this example or this description of
of the 16th March 2014. And here it seems, this was described as a very pro-Russian interpretation of the events, as showing that it was the Crimean annexation has been the result of a free democratic choice by those people living in Crimea. And so one textbook was showing or was presenting this in this rather Russian interpretation, and another textbook you see next to it describes exactly this as an illegal referendum. And so this is both, you can find actually both interpretations in different German textbooks. Here I very quickly go through some caricatures. This is the one caricature that comes up in many textbooks. As you can see, the references next to it. And for instance, here it's portraying Ukraine as a snack for the little hunger in between. I think the person, I recognize him as Putin, shopping here, and you can see that Poland, the Eastern Ukraine, the East Estland, Letland, and so on, are also in the shop, but he takes Crimea first, and then there is a comment, caution, hard to digest. I think that can be understood and discussed by students in many different ways, and also the problems or the conflicts that are started here. The next caricatures, I'm giving a little bit of a warning. I find them in some cases troubling because it's very, very difficult, I think, to understand what is the teaching idea behind it, or what the teachers and the students should do with that. For instance, here, the NATO is shown as fighting against Russia in Eastern Europe. So there is the West, and Putin is directing this tanker. We have other caricatures which portray Russia as a bear. You will come across other caricatures in a few seconds, where the NATO or Europe and the United States are also portrayed as fighting again about the Ukraine. For instance, here again, NATO against Russia and Eastern Europe. Here, this one is showing or portraying the NATO as an accessory, as being one of the reasons for the conflict. Here, somebody is speaking apparently for the NATO. NATO is not willing to accept the aggressive expansion of Russia's sphere of influence any longer, and it shows the NATO being expanding between 1990 and 2014. And here we see how the Ukraine is portrayed as, as an object that Europe and Russia are fighting about. This next one is showing the United States fighting against Russia, with Ukraine as the little girl that is torn. So we see again this image of a torn state, and the United States says she has the right to self-determination, and the Russian bear is saying, that's what I'm telling you. And we have other possibilities to show how Russia, the bear, or United States here with the eagle are depicted. Who is actually playing with which figures now is the question that both are asking, and it's called the chess Ukrainian variation. And I'm coming to an end with the last two caricatures, which show, here again, Russia is some object that is now split up by United States, Europe, and Russia. And I think this is something that we also have actually seen in some of the texts, only showing the Ukraine as an object that Ukrainian actors cannot really act on their own, have no agency, etc. This is something I think that we saw quite critical, but I
I expect in the next years for these contents to change a little bit, especially because Ukraine has been coming across rather active in the last 1.5 years. So I think that, but that will be my observations from the German textbooks, this very, very last one. And then I would be at an end. Thank you so much for your patience. Так, навзаєм дуже дякуємо за виступ, пані Шпільгаус. Дуже цікаво, ілюстративно. Я гадаю, що питання будуть. Я бачу вже питання, і ми з вами, власне, і переходимо до тієї частини, яка має назву дискусія, тобто яка передбачає постановку питань і відповіді на ці питання. Сподіваюся, я увімкнула мікрофон. Пане Ігоре, будь ласка, повертайтеся до нас, бо моє перше прохання до учасників нашого обговорення, якщо у вас є питання один до одного, тобто учасник до учасника, будь ласка, скористуйтеся зараз цією можливістю. Якщо ні, чи після цього ми будемо переходити до питань в чаті. Будь ласка, пані Валентина. I was at a conference recently in Europe, at which I learned that in German textbooks, there is very little information included on the period of the German occupation of Ukraine, and that it doesn't deal with any of the kind of things that happened, including some of the atrocities, etc., and the number of people who were civilians that were killed. Is this something that you're familiar with in your talk? Have you come across that kind of thing, that it has been ignored completely as if it didn't exist? And this sort of shocked me as a Canadian coming from North America and listening about this. Should I immediately answer it? Yeah. Дякую, пані Валентина. Yeah. No, that is in a way that is a mistake, and it has to do with the search. And so I think what happens is that the occupation would not come up with the term or under the term Ukraine, but you would have it as Soviet Union. And if you search for regions, for cities, for instance, for terms like Babin Yar, then you will find that. But that was not so much our search here, and there has been great work also done on that. So I think no, you will find a lot actually on this. Nevertheless, there would be an interesting point, or Maria Kowalczuk has actually already shown that here a really interesting point is, how are the victims called? For instance, are they called Russian? Are they called Soviet? Are they called whatever, Ukrainian, Jewish, and so on, Sinti, Roma? So here there is also something to be done. But actually, this is a rather a mistake of this presentation or of the time that we have. Of course, we cannot show everything right now, but no, there has been a lot of on this time, or there is a lot on this time also in German textbooks, but we would rather not have it under the region, covered under the region or with the term Ukraine. I also think that this might change in the future, so maybe at least the double page will be perhaps contributed to the issue of of what has been discussed lately, also because of accusations by Russian presidents and so on, for instance, on Nazi collaboration and so on. So I assume that in the future this will be a topic that will be covered more intensively in textbooks. Thank you. Так, дуже дякую за запитання. Колеги, хто ще хоче поставити питання від учасника до учасника нашої дискусії? Якщо, пане Ігоре, увімкнути мікрофон. Я вважаю, що багато питань від учасників і треба дати. Так, багато питань, дякую, але я мала надати вам можливість поставити питання один до одного. Демократично.
Дуже добре. Йдемо напевно, за постановкою питань, але я буду все ж таки намагатися згрупувати. Перше питання було від пані Поліни Барвінської, запитання українською мовою до пані Валентини Курилів. Напевно, пані Валентино, я зараз проанонсую всі питання до вас, і ми будемо далі йти за тим, як кому ставили питання. Отже, перше питання. Ну, по-перше, чи можете ви бачити чат, чи мені вам зачитувати? Я перечитала. То Ви стосується... перечитали. Питання перше стосовно паралелій. Тему Голодомору необхідно пов'язувати з сьогоднішніми російськими атаками на порти, елеватори і так далі. Це перше питання від пані Поліни Барвінської до вас. Далі, є питання до вас також. Хвилинку, було ще одне питання. Від Гвіда Хаусмана питання до всіх, але питання саме до вас, пані Валентина, вбачаюсь. Why had the Holodomor to be recognized as a genocide? Добре. Тобто, Добре. чому так сталося, що треба було визнати, а потім включати до шкільних підручників? Далі йдуть питання до пана Ігора. Так, тобто до вас ці два основні питання, будь ласка, давайте починати з них. Добре. Я вживаю, сьогодні не було часу, щоб я конкретно, детально вам розповіла, як я беруся за питання паралелів. Я це роблю. Я з того часу, як війна почалася, то я маю такий специфічний урок, який я пропоную вчителям взяти ООН, Конвенцію по геноцид, зробити графік. Там є 5 пунктів, які пункти підлягають, чи це підлягає до того, що можна визнати щось таке, якусь подію геноцидом. Я роблю це про Голодомор, і я конкретно роблю так само про війну, і вчителі самі тоді відповідають, чи учні можуть це робити. Абсолютно, є дуже сильні паралели. Ми так само маємо різні теми, коли як я викладаю, бо другі викладають про Голодомор. Food as a weapon, їжа як зброя, сьогодні дуже актуальна, правда? Вбивство дітей, порушення. Так що ті 5 пунктів є дуже-дуже важливі. Я думаю, що вчителі дуже мусять звертати увагу на то, щоб подивитися, і самі учні будуть доходити до своїх висновків, бо вони слухають, що робиться. Їм не треба навіть дуже багато думати над тим, бо у вас тепер повна війна. Так що вони це побачать самі. А щодо того, чому це треба, щоб визнати геноциду. У Канаді є дуже багато національностей. Ми кажемо, що ми є держава іммігрантів. І кожна група, яка приїжджає до Канади і стають членами нашого суспільства, вони мають свої якісь болячки і хочуть про це викладати. І, очевидно, коли звертаєтеся до Міністерства освіти, вони кажуть, oh, we have many other things to deal with. Вони то все. То значить, що якщо Канада визнає якусь подію, як геноцид, а на цей день є 9 таких, що вони визнали за ці роки. Так що тоді, коли якась провінція думає мати якийсь курс і будуть викладати, вони тоді будуть приготовляти матеріали на ті специфічні геноциди. І це сталося з Квебеком. Це наша французька провінція. 2 роки тому вони почали думати про те, що вчителям треба дати таку книгу чи розробку про геноциди, які Канада визнала. І в тому було 5 Голодомор. І я була консультантом того. Так що це було важливо. І тому я кажу, що всі теми не можна включити, а якщо Канада стоїть за тим, і то знано, то воно тоді буде мати кращу нагоду, щоб воно було включене у програми навчання. Дуже дякую, пані Валентина. Дуже добра відповідь. Я сподіваюся, що ті, хто поставили питання, вони отримали ту відповідь, яку хотіли отримати, я маю на увазі.
відповідь на поставлене сформульоване питання. Пане Ігоре, до вас 3 питання. Знову ж таки, щоб я їх не зачитувала в наших транскриптах. Всі ми знаємо, що наші записи супроводжуються потім розтранскрибованими титрами. Це можна буде вставити, доробити. 3 дуже цікавих питання. Перше, стосовно етичного виміру опанування трагічними сторінками історії за допомогою відеоігр. Де тут межа між тим, як вивчити історію і як не зробити нівелювання складної і трагічної історичної сторінки? Далі. Від Мартина Кислого питання. Ви згадали 4 мільйони підручників, надрукованих Російською Федерацією задля ось цієї окупації, яка відбувається в рамках цього повномасштабного вторгнення. Що робити з тими територіями, які були окуповані з 2014 року? Власне, питання тут перед вами. І ще 3 питання до вас. In your opinion, how should modern Ukrainian historiography such problematic issues as collaborationism, and Volyn tragedy, and how does modern historiography depict it now? Власне, ці 3 питання, що можна не дуже, але по суті дуже дякую, це вмієте. First of all, first question dedicated not only me, but Katerina Yeremeyeva, вона пише, is the question for Mr. Shchupak and the other participants. Ну, можливо, інші учасники зможуть відповісти. Це питання найбільш важливе. Де межа між вирішенням якихось едукаційних питань і етичністю? Я скажу так. Найбільш сенситивні питання – це питання людських трагедій, це питання геноцидів, Голодомору, Голокосту і таке інше. І кілька тез. Колись давно я був вражений, коли польські колеги дали мені комплект коміксів про катинську трагедію. Тобто є зміст, а є форма подачі. Далі, колись я був дуже вражений, коли я почув доповідь одного пана, який дав серію карикатур про табір смерті Аушвіц-Біркенау. Цікаво, що ця доповідь була в Яд Вашем. І, звичайно, що йдеться про те, як використати той інструментарій, який є, не порушуючи етичних норм. І ось тут розуміння, що це сенситивно і це супроводжується колективними травмами. І є просто певний підхід. Я пропоную таке, що перед тим, як давати елементи гри, які пов'язані, у мене немає напряму з Голокостом, а пов'язана з Другою світовою війною, тобто цей спеціальний продукт едукаційний я готую по Другій світовій війні. То ми даємо з великою групою моїх колег, ми даємо опис подій в контексті всесвітньої європейської історії і історії України, тобто науково-дидактичне викладення теми. Потім ми даємо методичний вступ до тої людини, того едукейтора, який буде цим займатися, до того вчителя, який буде цим займатися, а потім ті речі, які можна використати в цій грі. І я вважаю, що можна зробити так, щоб не перейти межу. Це питання професіоналізму, питання чутливості до цих сенситивних питань і питання певних меж, які ми самі собі маємо робити. А як роблять ці ігри по Голокосту і таке інше, то можна запросити, у нас є в планах, запросити авторів, розробників цих ігор, щоб показати, як це відбувається. Це було перше питання Катерини Єремієвої. Далі пан Мартін Кислий, якщо дуже коротко. Я не думаю, що треба писати окремі підручники для дітей, які будуть на звільнених територіях. Є українські підручники, є українські програми, вони опрацьовані, вони продумані. Інша справа,
як працювати з вчителями, які залишалися на окупованих територіях, і кого з них можна залишити в освітньому процесі, а кого ні. Тому що якщо ти викладаєш історію за російськими навчальними планами і використовуючи цю російську отруту і фальсифікацію, то, очевидно, я не бачу можливості подальшого використання такого працівника. Натомість, якщо зараз уряд України вже пропонує набір людей, які будуть готові працювати на звільнених територіях в адміністративному апараті, очевидно, що буде таке зроблено, у мене немає жодних сумнівів, значить, і стосовно того, як працювати в системі освіти, особливо в тому, що стосується історичної освіти. І, звичайно, є величезна кількість людей, які готові до цього. Скажімо, інститут Кума, там і об'єднання істориків, вони здійснювали експедиції, поїздки після 2014 року по всіх регіонах України, зустрічались з вчителями. І, до речі, та реакція українського суспільства на окупацію, яка була в Херсоні, мене особисто позитивно вразила. Позитивно вразила, тому що ми побачили, що українці значно стійкіші, значно патріотичніші і розумніші, ніж хтось про них думав. Отже, справа не в підручнику, а взагалі в системі, яка має бути. Натомість є частина населення, з якою працювати немає сенсу. Частина населення. І це поєднано вже з наступним питанням. Якщо ми говоримо про колаборацію з нацизмом, то в першу чергу треба згадати совєтську колаборацію з нацизмом, коли Совєтський Союз був вірним союзником нацистської Німеччини, і, значить, все політичне керівництво і воєнне керівництво було колаборантами. То про що можна говорити? Це перша теза. Друга теза. Частина українських істориків вважають, що по відношенню до українського населення взагалі не варто використовувати термін колаборацію, тому що не було української держави. Була диктатура сталінська, потім прийшла диктатура німецька. То з ким яка колаборація? Третє. Якщо мова йде про співпрацю з окупантами у знищенні місцевого населення, передусім євреїв, ми пам'ятаємо по відношенню до ромів і так інше, в українській історіографії і в українському підручникотворенні про це явно відкрито говориться. Є певні речі, які ще не до кінця проговорені. І от, зокрема, я щось не бачу це питання, але там, здається, було згадано про Волинську трагедію. Так? Ось не повірите, буквально вчора на засіданні Українсько-польської комісії експертів підручників відомий професор Гжегош Мотика аналізував мій підручник і відображення того, як ми пишемо про Волинську трагедію. Я спробую показати скрін. Ось ви бачите чи ні сторінку розгорнуту, так? Це з підручника для 10 класу. Ось дивіться, тут історичні подробиці, вони присвячені Катинській трагедії. Перед тим, як привести взагалі до опису того, що було, треба показати передумови. Будь-яке явище і факт, вирваний з контексту, він позбавлений будь-якого сенсу. І тут йдеться про взагалі українське-польське протистояння, зокрема і в Східній Галичині, на Волині, Холмщині, Підляшші, Надсяні, Лемківщині і таке інше. Тут і вбивства з боку польських партизанів, з боку українців. Тут і про дії краєвого проводу ОУН, і про ті настрої, які були. Перед цим я пишу, що радикальний націоналізм був надзвичайно поширений в Європі наприкінці 30-х років, якщо можна сказати, була страшна мода на радикалізм, націоналізм абсолютно у всіх національних спільнот. У сербів, хорватів, чехів, словаків, поляків, українці в цьому самому ряду. І пишу, що там відбувалося, і на Волині, що справді це була страшна трагедія, і пишу, жертвами братовбивчої війни стали десятки тисяч поляків і тисячі українців. І Гжегош Мотика, там Петр Кроль і інші колеги, вони кажуть, що, я ж не все буду тут читати, вони повністю задоволені цим. В Україні немає заборонених тем.
В Україні немає обмежень для істориків, для науковців, немає обмежень для викладачів. Це тільки обмеження пов'язані з відданістю своїй батьківщині. Звичайно, зрадництво ми не будемо пропагувати. І морально-етичні норми, і якісь педагогічні правила, психологічні якісь обмеження. Проблем ми тут не бачимо. Пишемо, говоримо абсолютно про все, але кожне з цих питань, які задавали, це може бути темою окремого вебінару. Так, абсолютно, пане Ігоре, ви абсолютно тут маєте рацію, що кожне питання – це питання для окремого семінару, окремої лекції, окремої наукової розробки, дискусії і так далі. Але ж наш час такий, що він колись має бути вичерпаний. Тут професор Роман Сербін ще задає питання. Представлення питання дуже коротко, будь ласка, пане Ігоре, дуже коротко. Геноциду українців в 30-х роках і сьогоднішнього геноциду путінської війни проти України в українських підручниках. Дивіться, я скажу, як я розумію, очевидно, більшість українців, Росія не може існувати, поки існує Україна. І Україна не може спокійно жити, поки існує Російська імперія. Ми розуміємо, що жодна імперія не існує вічно, прийде кінець і Російській імперії. Коли це буде, це зрозуміємо, але природа російської агресії, геноциду, вона очевидна. По-перше, це вкрадена історія Росією. По-друге, це абсолютно інші цінності, на яких побудована імперія у порівнянні з національною державою. Третє, і це просто інший напрямок розвитку цивілізації, без образ, але азійсько-авторитарний чи європейсько-демократичний. Це ж не може бути компромісу. І інші речі, у тому числі пов'язані з формуванням певної суспільної свідомості, тою, якою є у російської спільноти, не буду давати характеристики, щоб не було бранних слів, і в Україні. У всіх є проблеми, але вони можуть вирішуватися по-різному. І головне, не може бути діалогу у двох спільнот, як саме у двох людей, які базуються на різних цінностях. Я вважаю, людське життя найважливіше. Ти вважаєш, імперія найважливіше. Який тут діалог? Дякую, пане Ігоре. Таке питання наприкінці, тобто не відповідь, а питання. Дякую дуже. And two questions we do have for Professor Spielhaus. The first one, I hope you can read these two questions in chat. Very briefly, how do the dynamic of mentioning Ukraine in German history textbooks correlate with academic research on Ukraine in Germany? And another question he has written that for both presenters from Canada and Germany, in your opinion, what would be done for Canadian and German youth in order to present contemporary Russian aggression and history of Ukraine in adequate way? What is the adequate way? And what changes or focuses you would propose to textbooks writers in your countries? Please, your answers, and Pani Valentina, напевно, ви також. So I will try to start with that. I think probably there are other people also in the audience who could answer the first question even better on the academic situation. I don't think that the textbooks adequately show the academic research results of the last years. So I think there's a lot that could change, and that I'm quite confident that the textbooks will change within the next, or even have changed to this year, to 2023. But there will be more changes coming, I'm pretty sure. And here's what I hope for in those changes, or what my I think what I found, and also a lot of the people from my team, I mean, we're used to complex issues, histories, and interests, complex relations, especially on the global scale, get shortened and get under complex in textbooks. I mean, this is part of the genre of the textbook as such. So I think we cannot accuse the textbook authors or editors for that, but rather, the genre itself. And I saw some of you have already pointed out mistakes or different words or different understandings or definitions.
that probably could simply be could be improved, could be corrected. That is something, I think that is the most easy thing to do. And we're here to also help the textbook authors and editors in that. And I know that a lot of Ukrainian colleagues are supporting us with that. I think what is more difficult and what we found more disturbing was this child Ukraine, let's call it that. I thought that was quite disturbing. And seeing kind of like Ukraine being portrayed, and this is in the newspapers, you can see that, right, how Ukraine has been portrayed in the past 20, 30 years. It is this newcomer on the state acting scene. Yeah, so that I think is most disturbing, and I would hope for a rather active language and also a portrayal of Ukrainian government, of Ukrainian army, of Ukrainian artists, Ukrainian writers, authors, componers and musicians and so on, right? Scientists also, not only, I mean, what we found is actually most common about Ukraine as the corn chamber of Europe, which is, as I mentioned earlier, also mentioned by Adolf Hitler in his Mein Kampf, which I think should not be in every textbook or in every second textbook that mentions the Ukraine. I think we need to talk about the Ukraine as an industrial country and so on and so on. So I think this will be a rather bigger issue. I just wanted to also tell Valentina Kuryliw, which she might like, is that a new textbook coming out this year will show the Holodomor also in context of the reports of an Irish journalist who went to the Ukraine in the 30s and reported, also talking about the Irish famine and comparing it or discussing it kind of in this realm. I think here with the Holodomor and the history of Ukraine and the other challenging, and I'm quite, yeah, especially in this long term, I think that will be very interesting of what will historians also tell us or tell the students in the future of a 150-year-long history. So including the German, the Second World War, the German occupation and the killings and so on, to today. That will be rather challenging, and then doing that in a short version in a textbook. So I don't envy textbook authors, to be very honest, but I'm curious about what they will do. And thank you so much for your, Valentina and Igor, for your suggestions on what to do. And I would hope that we can make such a meeting, perhaps with some textbook editors from the German part. I'm sure they would value that a lot. Thank you. Ми зі свого боку дякуємо вам за цю пропозицію зробити подібну зустріч і, звісно, тими силами, які в нас є, доєднаємося до цієї зустрічі. Ну і також дуже велика вдячність за вашу участь і за сформульовані питання для подальших рефлексій. Пані Валентина, ну, напевно, підводячи підсумок про адекватні шляхи, про які було поставлено питання, про які пані Шпільгаус почала зараз говорити, на вашу думку, адекватні шляхи зображення, якими вони мають бути? Добре. Перш за все, я тільки хотіла додати до того, що Ігор говорив, про ті страшні такі можливості, коли ми викладаємо такі теми про геноциди. І в Канаді, наприклад, я би не могла б включити тему канібалізму. Це у нас не прийнято. Діти можуть про це довідатися самі, як будуть щось робити, але в програмах це би не було. Ми не кажемо, що його не було, але справа в тому, не треба підносити, бо травма буде, і ми мусимо приготувати учнів завжди до того, що це є дуже тяжка тема, і там будуть проблеми, і щоб батьки знали так само. Часом батьки мають право не пускати дитину на такі уроки. Я вам то скажу
так як воно є. Тепер, це як представляти і російську позицію, і українську позицію, як будуть виставляти ідеї про війну і про голодомор в навчанні. Знаєте, у Канаді то є просто. У нас є свої цінності, наші, демократичні. Кожна нація має право на існування. Кожна держава має право на свої кордони. То в нас немає тої проблеми, щоб ми почали думати, що росіяни там кажуть, що це такої нації немає і того таке. Тому у нас можна сказати, що більше навіть в Америці підтримка України є шалена. Я би сказала. Розумієте, це є дуже важливо. І це є набазано на тому, що це є наші цінності, це є людські права, і кожен має своє місце на цьому чи континенті, чи в цій державі, чи взагалі в світі. Дуже важливо. А ще що було там? Ага, я думаю, що то досить від мене. Я вже своє сказала. Дуже дякую, пані Валентино. Дуже Дякую, що мене запросили. Це було дуже приємно мені. І я багато так само навчилася про другі, те, що відбувається у других державах. Дуже дякую, дорогі колеги, за те, що ви знайшли час, за те, що ви витратили час, за те, що ви взяли участь в нашому вебінарі, в нашому обговоренні. Дуже дякую тим, хто нас слухав, хто ставив питання, хто написав. Велике спасибі спікерам, блискуча, продуктивна, зважена і фахова розмова, хто написав, що ми мали an excellent session. Дякую дуже вам, учасникам, слухачам, за те, що зібралися, прийшли. Далі вебінари, будуть продовжуватися. У нас попереду будуть питання історичної відповідальності, повоєнного правосуддя. Слідкуйте за нашими оголошеннями, приходьте, будемо говорити, дискутувати і робити нашу справу. Всім дуже дякую, на все добре, слава Україні! Героям слава! Щиро дякуємо за зустріч.